comme je le disais, bienvenue pour la présentation sur le Croisière et le Danube. L'intérêt pour cette croisière est extrêmement grande comme c'est là. Louis, je pense, aide-moi là au niveau des ventes, il reste 4 cabines. Et là-dessus, il y en a qui ce sont des 5. Donc, là-dessus. Je sais qu'en ce moment, on essaie d'avoir d'autres cabines. On verra à ce moment-là. Donc, moi, je vais parler pour tout de suite de la portion avant Croisière, parce qu'on a un petit séjour avant d'arriver là-bas. Donc, voici les dates du voyage. C'est du 24 septembre au 10 octobre 2020. Ça va changer. Mais comme vous savez, il faut réserver longtemps à l'avance aujourd'hui, hein, les croisières fluviales. Ce ne sont pas de gros bateaux. Hein, ce n'est pas comme nos croisières qu'on fait dans les Caraïbes ou bien sur la Méditerranée, qui peut contenir 2000, 4000 passagers. Ce sont des bateaux qui contiennent dans les 140, 160 passagers. Donc, quand c'est offert à la planète entière de 7 milliards de personnes, c'est pas bien long qu'un bateau se remplit. Donc, c'est pour ça qu'il faut les réserver longtemps à l'avance. Okay? Donc, départ de Montréal, pardon, j'aimerais bien Ottawa dans le Québec, mais départ de Montréal vers Vienne. Le vol, on a déjà le prix de la ligne aérienne, mais on n'a pas encore les heures, parce que habituellement, ils sortent ça 11 mois avant le départ. Comme on n'est même pas encore dans l'intérieur de cette période-là, on va avoir les heures à peu près un autre mois, en fait. Au mois et demi, on devrait avoir les heures exactes. Ce que c'est très important pour vous, communiquez à l'agence vers la fin octobre, mi-novembre, on devrait être en mesure de vous donner les heures de vol à ce moment-là, si c'est bien important pour vous. Donc, on commence avec Vienne. Bon, même certains d'entre vous, je suis persuadé, non, je sais. D'autres, pour l'instant, j'ai déjà allé à Vienne, mais c'est tellement une belle ville à visiter. Il y a toujours un petit coin qu'on n'a pas vu. Donc, c'est là qu'on va commencer. Donc, une fois rendu à l'aéroport, on prend notre autocar et on nous envoie à l'hôtel. On va coucher à l'hôtel intercontinental, 4 étoiles, centre-ville, tout près du cœur de Vienne. Donc, on n'est pas à l'intérieur du Ringstrasse, le fameux route qui contourne la ville, la vieille ville, je devrais dire, mais on est juste aux abords de ça. Donc, vous n'êtes pas très loin de marche dans le milieu Vienne. Donc, voici un peu à quoi peut ressembler votre hôtel là-bas. Donc, le intercontinental, comme je le disais, c'est un bel hôtel. L'intéressant, c'est le lobby. Vous avez une belle photo ici. Les chambres, à quoi ça peut ressembler, c'est environ ça, les chambres. Donc, il y en a si vous êtes 2 personnes, il y en a, ce sont 2 lits simples, et ça peut jouer ça d'une fois. Il s'agit là. Okay. Donc, le bar, toujours important. Faire le 4 à 7. Le petit 4 à 7 le soir, toujours important. Le lendemain matin, parce qu'une fois arrivé à Vienne, l'autocar nous emmène à l'hôtel, fini pour la journée. Parce qu'on est sur le décalage horaire, c'est pas évident de faire des tours de ville. Des fois, on le fait, on n'a pas le choix. Mais c'est ça, exactement. Après 10 minutes, tout le monde fait ça, et avec raison. Donc, on va faire le tour de ville seulement que le surlendemain de notre arrivée. Et donc, on va visiter, ça fait partie des installations de la famille Habsbourg, la fameuse dynastie des Habsbourg qu'il y a eu dans la région de Hongroise et tout ça. Donc, on va visiter des choses comme ça. Même chose pour ici. Oui, bon. Bon, j'ai pas le bon, hein, début. Ça sonne Jonathan. Ah, et voilà. OK. Donc, ça ici, c'est le palais Belvédère. Le château Belvédère, là-bas, il porte bien son nom, il est sur une colline, et on voit tout Vienne, Strasbourg, Vienne en bas. Donc, encore une fois, des vestiges des Habsbourg qu'on va visiter. Là, voici encore le palais de Belvédère, le château Belvédère. Donc, souvent, ils vont nous emmener dans cette salle ici. Et de là, on a une très belle vue là, de tout Vienne, plus bas. Ça aussi, ça, c'est des choses que je vous suggère à faire une fois qu'on va être à Vienne, si on a le temps. C'est le centre d'entraînement des chevaux espagnols qu'on a là-bas. Les pisanes, quand même, je pense qu'on donne. Hein? Ça, j'ai la bonne terminologie. Là. Et les gens s'installent ici, sur les balcons. Ça peut contenir des centaines de personnes, plusieurs centaines de personnes, mais il faut acheter un billet. Si vous n'achetez pas de billet à la dernière minute à la porte, vos chances sont très minimes de rentrer. Il faut réserver vraiment à l'avance. Donc, il sera possible de le faire sur place, s'ils sont là, évidemment, mais ils sont généralement toujours sur place. Ceux qui aiment la musique classique, hein, bien sûr, Vienne, qui dit Vienne, dit Mozart, Schubert et bien sûr Beethoven et autres. Il est possible d'assister dans les anciens palais des Habsbourg des concerts de musique classique. Donc, encore là, on pourra acheter des billets sur place. J'ai un contact là-bas qui peut nous acheter des billets sur place. Donc, c'est une belle soirée pour ceux qui aiment ce genre de musique, évidemment. Okay? Garth Brooks ne donne pas en spectacle à cette place-là, je suis sûr. Okay? Mais ceux qui aiment ça, c'est vraiment bien. C'est juste la musique classique est donnée dans un ancien palais et dire qu'il y en a déjà eu là pour
les gens de Vienne, la Haute-Gaule, la Haute-Nostalgie de Vienne, c'est vraiment bien. Donc, voici ce qu'on vous a. Aussi, une visite à vous à suggérer fortement, c'est le palais de Schönbrunn. On le nomme aussi le palais de Sissi. C'est vraiment bien. Ça prend pratiquement, pas une journée complète, mais avec les jardins et l'intérieur du château, là, ça prend plusieurs heures à visiter. Et une belle visite, et je vous le recommande dans votre temps libre également. Okay? Et voici un peu ce que ça peut avoir. Ça, c'est la chose des jardins, tout à fait au bout des jardins. Et les gens de salle que vous voyez. C'était pas des gens très riches, c'était. Ouais, c'est ça. Et voilà. Okay? Et le lendemain matin, c'est là qu'on va commencer notre croisière sur le bateau avec Croisière Europe sur le Beethoven. So at this time, I will introduce to you my friend Michael. Michael represents Croisière Europe for the North American market, and he will talk to you about, of course, that lovely cruise that we're offering on the Danube and the Rhine. Okay, so Michael, you want both? You need both? You can go this way. Okay. I'll switch over to the PowerPoint. Good morning, Oh, yeah, bonjour. switch. Yeah, that's right. Il faut changer de PowerPoint sur le point là. It should be in the bottom. It's not. These are very. It's not the best laptop. It's coming up. Just gotta click this here, or another way. And what? Okay, I'm going to ask that you all switch over to English. As an American, I'm limited to just one language at a time, and that's my language of choice. So forgive me, and if you have any questions, again, you can also ask Mario afterwards, and we can answer your questions for you. Mario asked me to come and speak about Croisière Europe, about river cruising, and specifically about the cruise from Vienna to Strasbourg. Louder? Yeah. Okay. You tell me. Has anybody here been on a river cruise before? Yeah. Yes. Okay, so just La Bohème? Oh, with Croisière? The Rhine. Very good. Okay. Well, for those of you who haven't been on a river cruise, I'll talk just really briefly about what the philosophy is behind river cruising. Could you speak just a bit louder? Please? Sure. Slower. And slower as well. Okay. Let me take my time. So with river cruising, often gets compared to ocean cruising, but it's really not, it's not similar. I'd say that the only thing is that you're on board a boat and you're staying each night. With river cruising, we're really focused on the destinations. In Europe, these major cities and smaller towns too are all being built on the rivers throughout history. And so on a riverboat, you get to stay in a really comfortable cabin on board a beautiful ship and see different cities each day without unpacking, repacking, taking coaches back and forth. So that's the philosophy behind river cruising. But really, a river cruise can be what you want it to be. You know, you have free time in each city. You have offered tours in each city, and so it's a vacation for you. That's just really quite unique. I do want to just show. I'm going to just show a quick video about Croisière Europe and about where we cruise, and so you can just get an impression of river cruising, as long as this works. Let's see. Oh. Mouse. C'est une vidéo qui est sur l'Internet. Sur l'Internet, la réception de l'info, aussi. Assez pour le... Okay, we're without our video, so I apologize. It's a video that you can see on YouTube as well. If you go and look up Croisière Europe, you can see all of our different cruises up there. But specifically, you get an impression of the cruising. So the next thing I want to speak about is our ship, which is the Symphony. This is the ship. You can see it cruising here in Budapest, right on the Danube River. And actually, I've already skipped over myself. I'm going to talk about Croisière Europe first in general. So Croisière Europe is a French river cruise line. We are family owned. You'll see we have over 45 years of experience in river cruising. We were one of the first river cruise companies on the Rhine River.
And since then, we've been pioneering different destinations, building more ships, and the company has stayed in the same family's hands. So they really have a great legacy behind river cruising. They have a strong family connection, and so it really feels very familiar on board as well. We have 55 ships these days, so we've expanded beyond Europe. We're all over the world, but all of our ships are quite different from one another, but at the same time they share the same Croisière feel. They share the small, intimate size. You see I've written state-of-the-art ships, clean, comfortable, modern designs. We're always changing our ships, we're always improving them, and we're always rebuilding them to try and come up with new facilities, better facilities for people. But also we're designing ships specifically for rivers that we put them on. So the ship that's being shown here cruises on the Elbe River. We have a similar one on the Loire. We also cruise on canals in France, where we have quite small canal ships as well. So again, we're not just doing the same ship for every river, we're really kind of customizing it, which makes us be able to cruise different places than anybody else. We have the best value for money in the industry by far. Everything is integrated with us, so we do our own staffing of our ships. All of the food and beverage is handled by us, and so we really can give a great product at a good value as well. The international experience on board as well. If you take a river cruise with a different company, you're going to be with being from Ontario, you'll probably be the most foreign people on board. With us, you'll meet French, German, Spanish, there's Brits, we have people from Australia. We really have an international crowd, and for me, traveling is about experience and international experience, meeting new people and like-minded people from around the world. And so that's really, I think, something that sets us apart. I mentioned the exclusive destinations on the Loire, in Andalusia, and now in Zimbabwe as well. We're the only people cruising. Yes? How about the staff on the ship? Yes. You will speak French or? Speak French and English. Okay. Yes, yeah. Actually, French was always our first language. We're now a bilingual company, so it is French and English. The cruise that we're speaking about today, the DeVienne to Strasbourg, is on the Main River, so it links the Danube and the Rhine. Those are the two most popular rivers for river cruising by far, but the Main is an interesting destination. It's all of Bavaria, so really beautiful, and again, it's one of these unique itineraries that we offer. Our food on board, I want to speak about, and I'd be remiss not to. Really great French cuisine on board. It's something that we really pride ourselves on. This is our head chef, Alain Bon. He's trained with some of the most famous French chefs. We have really good French style gastronomy with local food as well. So you'll be cruising mostly through Germany, so you'll have some German dishes for sure, but cooked in the French way. For breakfast, you'll have plenty of options, a big buffet, including French cheeses, fresh fruits, fresh pastries, but also eggs and usually meat and cereals and things, so a little bit of something for everybody. Lunch and dinner tend to be sit-down meals, multi-course meals, seated, really refined dining, really great food on board, and you really won't go hungry. No, it's too much weight. That's what vacation is for, though. I had another video over here, but I guess this is, this one might, let's see. So I wanted to just say, basically, you don't have to take it from me. This gentleman, Gary, he does all sorts of travel videos, and it's also not going to look. So you can take it from Gary on your own if you like. We'll see. And so that, I'm going to move on to the ship now. So again, we're taking a look at the Symphony. The Symphony is one of our older ships. It was built in 1997, but it's not the same ship really that you'll be cruising on. What we've been doing with our fleet is taking our oldest ships, rebuilding them from the ground up. So we take all of the cabins out, it's left with just the hull of the ship, and we rebuild it. And when we rebuild it, we're building it with larger cabins. We tend to have fewer cabins on board, so we reduce the size. You'll see the Symphony was only about 100 passengers when it's totally full. It's just 2 decks, so both decks have big picture windows that you can look right out, and you're always above the waterline. We build really bright, spacious public areas and things like that. So the ship was rebuilt totally in 2017, and for all intents and purposes, it's a brand new ship in 2017. These are a few of the amenities that you're going to find in Croisière.
on the Symphony, but really across the entire fleet. I mentioned there's 2 different cabin decks. On some of our ships there's 3, but for the Symphony it's just the 2. And up above you're going to have a nice big sun deck, which you can see in that top right picture. Convertible double bed cabins, that means that every cabin has 2 twin beds. You can put them together or keep them separate. There's of course the lounge bar and the dance floor, that's for evening entertainment. Sometimes we bring on local musicians, sometimes it's a piano player, something like that. We do games and things in the lounge. The bar is always open, and it is an open bar on board, so it's always included. A large dining room for the meals, it's always 1 seating, and so everybody can sit at the same time. We have included Wi-Fi on board all of our ships. The French gastronomy, which I spoke about, all inclusive, and there's gift shops as well on board for you to take something home with you, a little memory of the trip. Specifically for the Symphony comes into that premium style of ship for us, and that's what I already mentioned, the larger cabins, fewer cabins, bigger windows, much more spacious. So really it's an elegant ship, a refined ship, and something that I think you guys will really enjoy. These are just a few pictures of the life on board, and so you'll see this is not the Symphony, it's a different ship, but that's the maitre d', giving a choice of wine for people. A docking point right inside of one of the cities. This is a real key for river cruising, which is you're going to be docked right in the heart of the city, where you can get out and walk around and see something on your own. Yeah, I can answer your question. How many customers per ship? Right, so the Symphony is about 105 if it's totally full. Okay. So that's the max. So we have ships, our river ships go anywhere from about 100 to 150, 160. We're really trending more towards that 100 passenger mark. I think it's really quite good. It's about 2 motor coaches. You're not, when you dock in a small village, you're not overrunning the city with people. And another perk is that we really can navigate to different places as well. So we take it on some rivers that other people can't cruise on. Some calisthenic classes on board. For those of you who want to stay active, we do that. The crew will take you up and have some fun. And the local music I talked about will bring on people who will perform on board and do some local music as well. Yes? Is there a dress code? There's not a firm dress code. People do tend to dress up a bit more for meals. I always bring collared shirts for lunch, for dinner. I'll have a collared shirt on, but it's not required to have a jacket, and you really can wear what you'd like. So be comfortable. During the day, you're going to be out and about. You're going to be walking around. So whatever you're comfortable in. Yeah. There's one gala dinner, which is the last night, which is fun for everybody to dress up a little bit more, and but nothing required for sure. Yeah. I'm happy to answer more questions about Quasi Europe or the ship before I get into the actual itinerary we're going to do. Yeah. I'd like to know if you stay more on rivers or if you go more like deep in the ocean. Yeah, so this Symphony and on this cruise, it's only on the rivers and the canals. So the Danube, the Main, and the Rhine rivers. We have ocean ships as well. We have a ship in the Mediterranean, and we have a ship now that's going to be doing worldwide cruises, so it'll be going really anywhere. So we have options all over the place. And you don't get in trouble if you're easy to be sick. What's that? You are not as much sick. Oh, she's asking about seasickness. No, I mean, on a river cruise, I've never experienced seasickness. If you're staring out your window at everything passing by and you tend to get motion sickness, then maybe like a car sickness. But no, you really don't have to worry about river cruising at all. Yeah. Yep. Is the Wi-Fi included? Yes, Wi-Fi is included. Yes. We don't have to pay for Yeah. it. You don't pay anything for it. No. Everywhere, even in the rooms? It is in the rooms. I always, if you feel like you need to be connected every day, I would say you can look into your phone plan or something like that. It's satellite based. When you're moving, it can be a spotty, but at least every day you can check your email. You can check. You can send things out. You can browse the web. When you're in port, it works really the best. Yeah. In the back of the red. Yeah. What happens if the flow is too low or too high, the ship can't go in? For sure. I mean, with river cruising, it's always a question. We've had very good luck. This river in particular, the Main, tends to be. He asked about water levels, which I know is always a question with river cruising. The Main is really controlled by lots of locks. We haven't had a lot of issue with that on that particular river, so I think it's a good one. The time of year is great for it. The fall is a good time to be cruising, especially through this region. You're going to get to see some foliage and things like that, and the water levels are usually lower in the summertime.
And the other thing to that point, our ships are smaller. I mean, this was a really old ship. It's just the two decks. It has a really low draft, and so we can cruise in lower water usually. So that is something to mind. Is there any other place besides the main dining room that we can Yeah. eat? Let's say that at lunchtime we just want a sandwich, we don't want to have the main course. Is that possible on any of your ships? Or none of them? Not really, no. I mean, it's one seating for lunch. I have, like in certain cities, I've skipped lunch and I go out and just get something off the ship. That's always up to you if you want to do. Sometimes I'll just have a second lunch also if I want to get something off the ship because the food on board is quite good, so I like to enjoy it. Yeah. You're cruising overnight with this boat, of course, you're going from a city to another one. I imagine you slept on this boat a few days. Yes, yeah. How's the noise level? The noise level is really not bad on these kinds of ships. You know, it's thruster type engines. You're not cruising a ton during the night. Usually we're aboard over the night, so we try not to. But I haven't experienced too much problems on these. Yeah. Because I imagine the engine are way back. There's thrusters in the back and in the front actually as well. So it's because it's dual thrusters on a river ship. It's really not too much, and I think you get used to it. And no different than staying in, you know, if you're in Paris downtown in a hotel, there's going to be noises. If you're in Vienna, there's going to be noises. On a river ship, there's some noises here and there, but I think everybody gets used to it. Yeah. Are the tips included for the staff and the ship? I think we'll have to talk to Mario about it. Yeah, we don't. It's not included. Okay. Yeah, you have to pay your tip on it. Yeah. Okay, but they don't take a certain amount every day, No. just like on the beach? No, And I then mean, we'll put it in a room, I'm assuming, at the end? Exactly. It's all gratuities are all discretionary. We recommend maybe €10 a day. That's for great service, but that's totally up to you. And it's an envelope at the end of the year. Pour ceux qui connaissent pas le Danube, pensez à la rivière des Outaouais. Grosso modo, là, en fait, de largeur, c'est une rivière qui est beaucoup plus grosse que la rivière des Outaouais. Donc, des vagues, non. Donc, pas vraiment, là, dans ce sens-là, à moins qu'il y ait des gros vents, encore là, ça ne viendrait jamais assez gros pour brasser un bateau. Le Rhin est encore plus étroit que ça. Donc, on les voit en pleine mer, rien de tel. I'm going to move on to the itinerary, and then at the end we can do more questions we'll do about some more anything you'd like to questions, do. So this itinerary, as I mentioned, is combining the Danube with the Rhine River. Again, two really popular rivers, which you can always come back and do those rivers on their own, but it ends up being the Main River for most of it. The Main is just full of really quintessential Bavarian villages. It's been a really historical river for Germany throughout its whole history. And so there's lots of interesting things to see, and plus you get a little bit of the Danube and a little bit of the Rhine as well on there. I'm glad Mario already spoke to you about Vienna, and he has a great program planned for you. Vienna is one of my favorite cities. It's super cosmopolitan. It's full of history, but even today it has universities there, so it's really very lively. It's constantly rated as one of the best cities to live in, and it's also one of the best cities to visit. For us, you'll board the ship on your last day in Vienna, so you'll already have experienced Vienna. You'll come on board. We do a great welcome cocktail on board. You'll start to meet the other guests on board, have dinner, and then you're going to cruise out that evening. So you get to see the lights of Vienna as you're cruising out on the river. On day 2, the morning of day 2, you have to get up early and go up onto the sun deck. The region of Germany just before you get into Passau and even the end of Austria is some of the most beautiful spot on the Danube River. So you're going to be cruising through basically a valley, little tiny villages on both sides, treed mountains on both sides of you. It's really, when I said earlier with river cruising, it's always about the cities and the towns and the destinations. This is an exception. This is really, the cruising is really very scenic, really nice, and so I encourage you guys to get up, and you kind of are weaving through this valley, and so you always have something new around the next turn and the next bend of the river, so it's really exciting. You eventually will come into Passau. Passau is another city that's really neat. It'll be your first city in Germany. You can get out and walk around. There will be a tour offered as well. Passau is where the Danube River meets the Inn River. The Inn River is flowing from Switzerland, and actually if this picture is extended a little bit out to the left, you'd see that the town there comes to a point,
and the two rivers come together there as a confluence. The Inn is coming out of the Swiss Alps, and so it's very strikingly blue. It's almost the color of the background here, or even brighter. Before here, the Danube is quite dark. It's like a black river. It has a lot of nutrients from the soil from where it starts actually in the Black Forest. And so here's where it mixes with the Inn, and it becomes the blue Danube, which I'm sure you've all heard of. And so from there on, the Danube becomes blue. But you can walk out, pass out to the point at the very end, and see where the two different colored rivers come together. It's really, really neat. And when you're in pass out, grab a German beer. You're in Germany, and so you may as well. There's lots of good places. The little square that you can see right there is beautiful if you have a nice day. Yes, yeah. Are the visits are included in the price? There's a couple that are included as walking tours from the ship, but other ones will be offered. So that'll be, I think, clear with we can clear it up with Mario. Yeah, okay. In Paso, how long can the stop be where we can walk around? So I believe that you are arriving after lunchtime, and you have all that night and then into that evening. So there will be a couple-hour tour, and then you have a few hours as well to yourself. The ship's dock, where the ship's dock is a great spot. You get out and you walk right through the historical heart. This section that you can see is the Old Town. If you go past the Old Town, you do hit a more modern city, which again is also really quite neat. That's really if you want to spend a lot of time walking though. There's plenty to see here, and you can go into this church on the top of the hill. It's really, really beautiful. It's all white inside, and so I suggest staying in this area. Yeah. So getting on and off ship is you're basically always on the shores. You can go in and out as you want. Yeah, when the There's ship no set time for in and out. Well, before the ship leaves, yeah. I mean, once it's there. Absolutely, yeah. No, so the ship, you can come and go from the ship as you want. That's really one of the best things about river cruising. On an ocean cruise, it's a big to-do. Everybody has to get on tenders back and forth. Yeah. Forget about it. It's not what it's like on river cruising. You can come and go. You can relax in your cabin. You can relax on the sun deck, which is actually really nice in a lot of these towns too, because you're right dock next and you can see the whole city. But then you can go out and walk around the city as well. Yeah. The fact of walking around, is that considered an excursion, or is it just on and off? Usually you're going to have an excursion which is pre-planned with a tour guide, and you also have free time on your own as well. So if you can have more free time if you decide to forego an excursion, okay, fine. but you'll still have some free time to yourself as well. And even in some cities you'll have just the excursion, but they'll usually give you free time as well at the end. And so in that case you will be on a bit of a schedule, but they'll tell you what time to meet back up. Yeah. Day 3 is really highlighted by Regensburg. Again, this is really getting into Bavaria, really a quintessential Bavarian city. You can see that it's just a beautiful, picturesque city, old houses. It's really one of the cities in Germany, and many of them on the Main survived World War II quite well and are really historical. So lots to see in Regensburg as well. Day 4 is Nuremberg. Again, a beautiful city, lots to see, lots of history. I mean, everybody knows Nuremberg for its more recent history, which is quite fascinating. The war trials there, but it has a really rich history going back much further. The 15th and 16th century, this was an art hotspot, so all of the famous German artists from that time, lots of composers as well, were based here in Nuremberg. If you know Pachelbel's Canon, which is one of the most famous compositions ever, Pachelbel lived here in Nuremberg. So again, lots of great things to see, a good city for walking around. This is day 5, you'll be in Rothenburg. This spot in Rothenburg is one of the most photographed on the whole Main River. So you need to bring your camera and take a photo in front of it and see it. Rothenburg is really famous for its Christmas markets as well. So even though you won't be there during Christmas time, there's always a bit of Christmas flavor there. They have a big Christmas museum. They do all these German handmade ornaments and things like that. So you can pick up some gifts there before you go back home. It's another really neat city, and we'll do a tasting of gingerbread there as well, which was basically coming from there, so it's really famous for the gingerbread. Würzburg is on day 6. Here the excursion will go to the Würzburg residence, and much like the Schönbrunn Palace, which you showed earlier in Vienna, this is a really opulent
palace that was built in the Rococo style. This is from the 18th century, so we're getting a bit more modern here. And again, it's a little sight into like what the other half was living like back then. So this is a really nice tour. The inside of it will rival the Children Palace as well. And finally, Miltenberg is really moving towards the end of the Main River, moving out of Bavaria at this point. But again, another picturesque city. This town has one pedestrian street with 100 protected timbered houses, which are these really old houses, which you can see over here. Just plenty of places to take pictures, plenty of good things to see, and your last real taste of these romantic towns along the Main River. Day 8 is Frankfurt. Frankfurt's another city, it's a German city that did take a real pounding in World War II. When they decided to rebuild, they did not build it back in the same style. Frankfurt is a modern city, so you're coming to the end of the cruise here, and you're coming really into the 21st century. You can see Frankfurt has the name Manhattan because it's on the Main River, and its skyline is rivaling Manhattan these days. It has the 15 largest skyscrapers in Germany. You can go up to the top of one of the towers on the tour, and you can get a feel for what where Germany is today. So this is you step now out of the old timbered houses and into the modern day. And on day 9 we cruise into Strasbourg. Day 9's cruising is really is another day that's some really neat cruising. We're passing from the Main to the Rhine, and that's through a canal which has a series of locks. I'm quite a big geek, and I really love the locks. It's really interesting technology. You're going to see the ships rise up or actually in this case, I believe we're going to be lowering down from the Main to the Rhine. So you can again go up on the sun deck, and you have these walls that just feel like they're rising up around you as you sink down. So really neat cruising that morning. By that afternoon, you're in Strasbourg. Strasbourg is one of my favorite cities in the world. Croisière has their home office in Strasbourg, so if you have some time to walk around, you might be able to see our offices there. It's right on the main street, and we have about half a block of offices. You'll see our dock as well in Strasbourg, so you can see some other ships there too. Strasbourg is an EU capital. It is the heart of the Alsace region, so it has tons of German and French history. So again, a fascinating city, a really fun city too. So it's a good place to wind up on the end of this cruise. And I know that Mario has a great tour for you planned then through the Alsace region and then up to Paris as well. So, all right, I hope to see you guys then, and I can answer questions. You want to do the... Well, I'll do my part, and then Michael va revenir après pour les périodes de questions sur la fin. I'm just going to switch presentation. Move yours and we'll put back mine on. Alors, quand Michael m'a proposé cette croisière-là, il m'a dit ça finissait à Strasbourg. J'ai dit, oh, yes, super. Parce que moi, la région de l'Alsace, c'était ma dernière région à découvrir en France. J'ai fait toutes les autres, c'était ma dernière. Et j'ai tombé en amour avec l'Alsace. Quant à moi, c'est un des plus beaux coins de la France. C'est personnel, si vous voulez, mais moi, c'est ce que j'ai... je pense que... Oh, it's back on slide. OK. On va juste avancer en avant. Elle retombait au début. Bon. Et voilà. On a pratiquement la même. Oh, on a the same picture. Coincidence. Pure coincidence. Donc oui, alors l'Alsace, quant à moi, je le dis, et c'est personnel, je le répète, moi je trouve que c'est probablement le plus beau coin de la France, là-bas, les maisons en colombage et tout ça, et le bon fromage, donc du bon vin également, des beaux paysages. Donc c'est pour ça que je dis, on va profiter, et rendu là, il n'y a pas d'aéroport majeur pour nous ramener chez nous, c'est Charles de Gaulle, on n'a pas le choix, et on n'est pas qu'on est très loin, donc on va visiter la région de l'Alsace en cours de route, en allant vers Charles de Gaulle pour notre départ. Donc c'est ce qu'on va faire. Parce qu'on descend, if I'm not mistaken, I think we get off the boat around 4 p.m. in the afternoon, if I'm not mistaken. I believe so. Alors, il va être déjà trop tard pour faire quelques visites que ce soit. Donc, immédiatement, on s'en va à notre hôtel une fois à la descente du bateau. Et c'est l'hôtel Beaumont. Elle est dans le vieux Strasbourg, mais
elle a une allure moderne. Je ne sais pas si vous voyez assez bien sur la photo, là. C'est un hôtel un petit peu flyé. C'est un hôtel boutique, vraiment. Vous allez voir par les photos. Regardez. Ça, c'est votre chambre. C'est super moderne. Regardez, ça a l'air vraiment des chaises à parterre, on dirait, dans la salle à dîner. Ce sont ces hôtels là, qui font, qui est un petit peu flyé, c'est bon, ils se laissent aller au niveau du décor. Donc, c'est ce qu'on vous offre là-bas. Le lendemain matin, on a un guide local qui va, francophone, il va de soi, surtout quand on est en France. Et on va faire une visite approfondie de Strasbourg à ce moment-là. Donc, on va visiter les différents quartiers de Strasbourg. On va visiter les maisons à colombage qui ont préservé et le long des canaux. Et ouais, ça donne un charme, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, j'adore. Donc, c'est ce qu'on va visiter. Et on est le soir aussi, si vous voulez vous balader. On est dans le vieux Strasbourg, vous n'êtes pas loin. Donc, vous allez pouvoir vous balader et voir exactement ces genres de photos que vous voyez à ce moment-là. On va visiter, bien sûr, la cathédrale de Gris-Rouge. C'est un endroit, la photo ne rend pas justice, bien sûr, à l'ampleur de cette cathédrale. Donc, vous allez visiter ceci. On va visiter ce qu'on appelle le quartier de la Petite France, dans le long des canaux également. Et aussi le quartier des tanneurs aussi. Et là, bien sûr, il n'existe plus de tannerie là-bas, mais à l'époque, c'était une région qu'on nommait le quartier des tanneurs. Donc, on va visiter cet endroit-là. Et comme Michael l'a mentionné, Strasbourg, c'est la capitale de l'Union européenne. Donc, ils ont le palais de l'Euro. Il y a d'autres endroits aussi qui ont quand même des bureaux, des installations de la culture européenne, mais Strasbourg en a également. Donc, on va pouvoir jeter un coup d'œil à ce palais. On peut l'appeler un palais, mais c'est un grand bâtiment. On va descendre vers le sud, vers Colmar, et on va aller visiter le musée de la chocolaterie. Donc, une chocolaterie de chocolat fin, on s'entend, c'est pas Cadbury. Là. Donc, ça va être de quoi d'assez bien, merci. Et on va pouvoir goûter, bien sûr, et surtout en acheter, évidemment, durant notre visite là-bas. Oui. Combien de journées qu'on passe à Alsace? On est 3 jours en tout dans l'Alsace. OK. Oui. On va s'arrêter à l'Aubernais, où ce qu'on va pouvoir visiter ces rues étroites et tordues aussi dans le vieux Aubernais. Donc, c'est une chose qu'on va pouvoir visiter là-bas. Regardez, les petites rues étroites, les petites ruelles ici. C'est vraiment, ici, c'est décoré, il y a des magasins, il y a toutes sortes de choses, des petites boutiques spécialisées. Donc, on va pouvoir visiter ces endroits-là, là-bas. On va visiter une manufacture de choucroute. Tu sais, les amateurs de choucroute? OK, pas moi. Moi, c'est trop vinaigré, j'aime pas plus que ça. Je vais probablement y goûter, évidemment, quand tu es là. Mais alors, on peut voir les champs de choux et les gens qui fabriquent la choucroute. Donc, sont reconnus à la choucroute de Mike Stranson, ici. Donc, c'est cet endroit-là. Donc, on va pouvoir visiter ça. Mais je vais m'acheter du Monster. Connaissez le fromage, Monster? Oui. Il est tellement fort que tu ne touches pas avec tes doigts parce que tes doigts te sentent pendant 2 jours après, quasiment. Mais la première fois que j'ai voulu manger du fromage, je m'en allais pour le prendre. Puis le monsieur, non, monsieur, ne touchez pas, ne touchez pas. Mais je dis, c'est pas ce fromage. Ne touchez pas avec vos doigts. Tu sais, moi, ce qu'ils sont les Français, tout est c'est comme si j'avais touché une grenade, là, c'est quasiment. Ils me donnaient un petit papier, puis il fallait acheter le fromage avec mon petit papier pour pas que les doigts me sentent. Mais il était très bien. On ne peut pas passer en France, et surtout en Alsace, sans visiter un vignoble, évidemment. Donc, on va aller visiter la terre et vin au pays de Colmar. Donc, un vignoble et bien sûr une visite et une dégustation qui va de soi. Et on peut peut-être ramener une petite bouteille ou deux, ou une caisse ou deux dans la valise. À vos choix. Rickvir, une cité médiévale qu'on va s'arrêter en cours de route pour visiter. Une ancienne cité médiévale. Vous êtes déjà allé là? À Rickvir? Oui? Ah, bien. Vous avez aimé? Oui. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais été à Rickvir. Je dis quelque chose parce que j'ai lu. Je ne suis jamais allé à ce place. Ah, OK. Donc, on va s'arrêter là. Et là, à Rickvir, ils ont des anciens cabarets qui ont gardé, qui ont préservé, et ils offrent encore des spectacles. Donc, ça va être notre souper d'au revoir à Rickvir dans un cabaret là-bas. Donc, un cabaret alsacien qu'on entend. Okay? Donc, c'est maintenant qu'on va finir notre voyage. Le lendemain matin, c'est la route vers Charles de Gaulle. On va s'arrêter à Egensheim aussi pour visiter. On dit que c'est le plus beau village français qui ont gagné à plusieurs reprises à chaque année. Là, depuis 2003, ils gagnent souvent ce prix-là, comme étant un village charmant français. Donc, on va s'arrêter pour le visiter un peu. Et après, en fin d'après-midi, il y aura d'autres choses. Je ne veux pas passer de l'après-midi sur une journée. L'avant-midi, je devrais dire. Et on va s'arriver vers Charles de Gaulle. On ne couche pas à l'aéroport même, on s'entend, on ne couche pas au terminal. On a un hôtel tout près de Charles de Gaulle,
Et on sait qu'on va passer notre dernière nuit, puis le lendemain matin, on va s'en aller après ça pour notre vol à destination de Dorval et de Dorval en autocar par la suite, Nolisé pour nous emmener dans nos régions, selon vos régions, ce que vous demeurez. OK? Donc, c'est ça, en grosso modo, qui est votre voyage. On revient sur les coûts, ce que ça comprend. Donc, le transport aérien par un vol régulier, donc c'est pas un charter, comme je dis, ça, c'est pas Transat ou quoi que ce soit. Ça peut être possiblement Austin Airlines, ça peut être un combo avec KLM, ça peut être un combo avec, probablement avec Air France. Donc, on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'on va vous offrir. Mais c'est en classe économique, avec repas et divertissement. Les transferts par autocar Nolisé entre Ottawa et l'aéroport de Dorval, aller-retour. Des transferts à destination. Vous avez 2 nuits à Vienne à l'hôtel intercontinental qu'on a parlé tantôt, dans un hôtel 4 étoiles centre-ville. Et 2 nuits à Strasbourg après la croisière, à l'hôtel Beaumont, qui est un petit peu, je vous parlais tantôt. Vous avez une nuit à Colmar aussi, en 4 étoiles centre-ville, et une nuit, comme je disais, à l'aéroport de Charles de Gaulle. Vous avez un accompagnateur expérimenté de Voyages Rockland qui va être avec vous du début jusqu'à la fin. Qui ça va être encore, je ne sais pas. J'aimerais bien y aller, mais c'est trop loin pour moi, 1 an d'avance comme ça, à me dire, je vais mettre mon nom sur la brochure puis ça va être moi. Mais je force bingo dans ce sens-là. C'est que je suis à Ouaramergao la semaine avant. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est avec vous autres et quelques autres. Et là, ça veut dire, je pensais que moi, avec Croisière, je regardais mes dates. Oh, yes, on va rester là pendant 2-3 jours, puis je vais prendre le bateau, on va vous attendre. Une semaine, je ne pense pas rester une semaine en Europe à attendre un gros groupe au prix que l'euro. Fait que vraiment, je vais traverser le lac pour commencer, c'est ça. On va voir ça reste à confirmer. Okay? Vous avez les pourboires au guide. Ça, c'est le guide de Vienne, le guide de Strasbourg, et ainsi de suite. Mais sur le bateau, comme on disait tantôt avec Michael, les pourboires ne sont pas inclus. Donc, s'il y a une visite sur le bateau avec un guide local à Passau, un exemple, bien là, le pourboire n'est pas compris en cette. Au conducteur, ça c'est lors des transferts à l'aéroport, à Vienne, à Strasbourg, le petit circuit en Alsace, ça c'est tout compris également. Et lors des repas inclus de la portion terrestre. Okay? Donc ça veut dire à Vienne et à Strasbourg. On ne parle pas de la croisière ici, on s'entend? La manutention d'une valise par personne, sauf aux aéroports bien sûr. Les taxes aériennes, terrestres et portuaires, c'est compris, et c'est en dollars canadiens. Okay? Donc, qu'est-ce qui n'est pas compris? Donc, la croisière de 8 jours sur le Danube et le Rhin à bord du bateau, ça c'est compris, excusez-moi, on est encore dans les inclusions. C'est ça, la croisière n'est pas compris. Vous payez 1000 piastres, c'est pas compris. Donne-moi, on dit pas Nobel, ne manquez pas ça. Je pensais qu'on avait changé. Je lis l'écran de loin, moi, puis je pensais que c'était ça. Les petits déjeuners lors des hôtels à Vienne, Strasbourg et lors du souper en Alsace qu'on a parlé tantôt. Tous les repas durant la portion croisière. Okay? Donc, ça c'est compris. Michael n'en a pas parlé tantôt, mais la manière qui fonctionne, eux, c'est, mettons que ce soir, c'est du rôti de bœuf, tout le monde mange du rôti de bœuf. Okay? Il y a plusieurs services, c'est comme un 4 services, mais tout le monde mange du rôti de bœuf. Maintenant, quand vous allez faire votre réservation près de Roxane ou de Louise, vous allez leur dire, moi, j'ai un point capricieux, j'ai une allergie ou une restriction alimentaire. Je ne peux pas manger gluten, ou je suis végétarienne, ou cœliaque, vous allez lui dire, et ils vont vous faire des repas selon votre problème de santé ou alimentaire, si on peut l'appeler ainsi. Okay? Donc, on ne vous force pas à manger du rôti de bœuf si vous ne mangez pas de viande parce que vous avez X raisons de problème avec la viande. Okay? On s'entend? Mais en principe, sinon, tout le monde mange la même chose. Vin et bière illimitées lors des repas et au bar. Okay? Donc, ça, Michael, that's right? I'm saying, okay? Right. Pas de français. Hein? Tu comprends? But what I'm saying, hey? Yeah. Tour de ville de Vienne en français, tour de ville de Strasbourg en français. Toutes les visites incluses lors du mini-circuit en Alsace. Une fois qu'on est à Strasbourg, quand on va vers Charles de Gaulle, c'est tout compris, vos visites et tout ça. Les activités et animations à bord du bateau. Certaines activités à bord du bateau sont payantes, mais très peu. Là. Il y en a, il faut que je le mette quand même au cas où. Dans ce sens-là. Là, c'est qu'est-ce qu'ils n'ont inclus. Les assurances et autres dépenses personnelles, les visites non incluses au forfait, les pourboires au personnel hôtelier, les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas. Ça, je ne parle pas du bateau, on s'entend, je parle de l'hôtel, à Vienne, des choses comme ça. Et tout ce qui n'est pas précisé dans les inclusions aussi n'est pas inclus. Okay? Donc, voici vos prix. C'est les mêmes, ça n'a pas changé de l'après-midi qu'il y avait dans la brochure. Donc, pont inférieur, cabine extérieure. Il n'y a pas de cabine intérieure sur le bateau. Il n'y a pas de cabine où vous n'avez pas une fenêtre pour voir dehors. Ils font tous des cabines extérieures. Donc, voici votre prix. Les cabines pont supérieur, ça c'est le prix. So,
Louise, on n'a plus de cabine extérieure. Hein? Le supérieur. C'est ça. Supérieur, on n'en a plus. Ils sont tous vendus déjà. Michael is trying to get some more cabins for me. He said last night that he's got good chances, but on va attendre. On se garde un peu de gêne, mais il essaie de m'avoir d'autres cabines supérieures pour le bateau. Il n'y a pas de cabine simple? Oui, j'y arrive. Il n'y a pas de balcon sur ces bateaux-là, comme les bateaux de croisière, les gros bateaux de croisière, des vérandas où ton porte-pression, puis tu t'assois dehors. Là. Si vous ouvrez la porte, vous asseyez dehors, vous allez tomber dans le Danube. Okay? Ce sont ce qu'ils appellent des French balconies, des balcons français. Donc, vous ouvrez votre porte-patio et tout ce que vous avez, c'est une barre devant vous. Vous ne pouvez pas sortir, de mettre un pied dehors. C'est juste une porte-patio qui ouvre. Tandis qu'en bas, le pont intérieur, c'est une grande fenêtre, mais le haut s'ouvre. Okay? Donc, vous avez au moins de l'air, si vous voulez. C'est la seule différence. Et c'est pas comme un bateau. Il y en a beaucoup de gens qui ont dit à Louise et Roxane, « Ah non, moi je vais être en haut, je vais être en haut. » Et je comprends votre point, et vous faites référence possiblement à des gros bateaux de croisière qui ont 18 étages. Là, ça peut être une différence d'être au 2e, 4e, à être au 17e. Vous êtes un étage, c'est 10 pieds de différence entre les deux. Donc, il n'y a pas vraiment une grosse différence de ce côté-là. J'ai des cabines en catégorie 5 au même prix, sauf il y a une petite différence parce que la portion terrestre en 5, mais la croisière ne coûte pas plus cher en 5 qu'en double. Mais ce sont des cabines plus petites pour les gens simples, qui sont le même prix. La différence, il va y avoir une différence de prix pour la portion terrestre, la chambre à Vienne, la chambre à Strasbourg, à Colmar, il y a un supplément simple. Mais au niveau de la croisière, qui est un gros morceau, il n'y a pas un supplément simple. Mais ça, c'est une plus petite cabine. Vous pouvez prendre la même cabine que tout le monde, la même grosseur que les gens en double, mais là, il y a un supplément, par exemple. Ça, il faudrait vérifier avec Roxane et Louise pour connaître le supplément de cette cabine simple en plus grande cabine. Oui? Mario, avez-vous des photos de la cabine? Non. Il y en a dans la brochure, oui. J'en ai mis quelques-unes dans la brochure. La photo de la cabine simple, je ne pense pas qu'elle est dedans. Oui, mais si tu m'appelles aussi, probablement que je peux t'avoir le pied carré ou le diagramme aussi, probablement que je peux te l'avoir. Someone is asking if you can get the layout of the small singles. Okay. I can send a picture. Yeah, send me a picture, the square footage. OK, je peux t'avoir ça. Si ça t'intéresse toujours, appelle demain au bureau, on va t'avoir ça sans faute. OK? Ce qui est important à retenir, 1er décembre 2019, qui s'en vient bien sûr, c'est un dépôt de 2000 $. Donc, il y en a déjà qui ont mis leur nom. Il ne reste plus grand place déjà sur le nombre de cabines qu'on a. Espérant que Michael will get me more cabins, but for now, j'en ai plus presque de cabines. Donc, mais votre dépôt n'est pas pris avant le 1er décembre. Au moins, ça vous garantit votre place. Et aussi longtemps que vous appelez avant le 30 novembre, vous êtes correct, vous pouvez vous retirer. Mais le 1er décembre, n'appelez pas, la carte est partie. Déjà, là, vous y allez en voyage, c'est fait, vous venez de perdre 2000 $. Okay? Donc, vous avez jusqu'au 1er décembre pour reculer. Au 30 novembre, on devrait dire, pour reculer. Au moins, ça vous garantit votre place, on ne peut pas vous l'enlever. Et d'ici le 30 décembre, vous dites, 30 novembre, pardon, vous dites, moi, ça ne m'en dit plus pour X raisons. Vous appelez, vous enlevez votre nom et vous n'êtes pas facturé. Et ceux qui ont en liste d'attente, qui attendent à ce moment-là, vous allez être appelés selon la liste des gens qui ont réservé à l'avance. OK? Donc, c'est un peu la façon qu'on va procéder. Et puis, le paiement final, le 15 juin seulement.